Nos atiende el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, exdirector de la CIA, exjefe de gabinete de la Casa Blanca. Me refiero a Edward Panetta. Es un placer saludarlo, Ana, agradecerle que esté con nosotros y preguntarle sobre cómo él está viendo el terrible momento que se está viviendo en Oriente Medio. Mr. Panetta, good morning. Thank you very much for your time today at W Radio. And let us begin by asking you, what are your inputs about how things are, developing in the Middle East right now? I'm sorry, could you repeat that again? Yes, what are your opinions about how things are evolving in the Middle East right now between Israel and Palestine, and Gaza? Well, I think it's important for the United States as a world leader to stress moral leadership in the world. And for that reason, I think it's important to show that we will support Israel in its effort to try to protect itself from the terrorism that Hamas displayed against their people. So it's an important moment in the world to be able to say that that Israel has the right to do what's necessary to protect its people. Pues nos dice que es importante que Estados Unidos como líder mundial muestre el liderazgo en el mundo y mostrar el apoyo a Israel en su esfuerzo de protegerse a sí mismo del terrorismo de Hamás contra su gente. Así que es un momento importante en el mundo para decirle a Israel que tiene el derecho de hacer lo necesario para defender a su gente. En su conocimiento, abundando en su respuesta, ¿cree que la mejor defensa para Israel sería ocupar Gaza? Do you think, based on your defense experience, that the best defense for Israel would be to occupy Gaza? I'm sorry, I'm having problems hearing you. You've got to talk a little slower, please. My apologies. Do you believe that the best defense for Israel is to occupy Gaza? No, I believe President Biden was correct in saying that Israel ought not to occupy Gaza. I believe that Israel's goal should be to go after the leadership of Hamas and try to destroy their command and control. But I think ultimately the Palestinians will need to develop the leadership necessary to determine the future of Gaza. Pues nos dice que está de acuerdo con el presidente Joe Biden en decir que Israel no debe ocupar la franja de Gaza. Nos dice que el objetivo de Israel debe ser ir contra los líderes de Hamás y tratar de destruir el comando y control, pero pues los palestinos son los que necesitan desarrollar el liderazgo suficiente para definir el futuro de la franja de Gaza. Mr. Panetta, I know that this is not the correct moment to talk about this. But in the near future, somebody has to explain to the world what did happen with the intelligence services in Israel, or not. What is happening with what? I'm sorry. With the intelligence services in Israel. Yeah, okay. Yeah, no, there's no question that that intelligence failed to detect and determine what Hamas was up to. The purpose of intelligence is to be able to provide the information necessary so that Israel can properly defend itself. I'm sure that they will determine what went wrong and try to take whatever steps are necessary to make sure that their intelligence performs the role that intelligence is supposed to perform in the future.
Pues no hay duda. Julio le preguntaba que pues sabe que no es el momento correcto, pero en el futuro hay que preguntarse qué pasó con la inteligencia de Israel que logró jamás hacer este ataque en su territorio. Y él responde que no hay duda de que la inteligencia de Israel fracasó y hay que detectar y determinar qué estaba ocurriendo o qué pasó y qué hicieron mal para no detectar lo que jamás estaba planeando. Nos dice que la inteligencia tiene el propósito de brindar cierta información necesaria para que Israel pueda defenderse de manera adecuada, y él está seguro de que en el futuro van a poder determinar qué ocurrió mal y tomar los pasos necesarios para que su inteligencia haga el rol y cumpla el rol que pues debe cumplir. Por su experiencia, ¿estamos en las puertas de lo que podría ser una tercera guerra mundial? Based in your experience, do you believe that we are close to what could be a third world war? There's no question that this war raises the danger of escalation. If Hezbollah in Lebanon decides to get involved, if Iran decides to get involved in this war, then there is no question that the world will be seeing a much larger war in the Middle East than what we have now. No hay duda de que esta guerra pues puede aumentar el riesgo de una escalada. Nos dice que si Hezbollah en el Líbano decide involucrarse, si Irán también decide involucrarse, no hay duda que pues el mundo va a ver una guerra mucho más grande o a una mayor escala en el Medio Oriente. Quiero volver a la operación terrestre que parecería que en cualquier momento podría comenzar, o todavía no sabemos, pero si ocurre la operación terrestre en Gaza, entrar puede ser fácil para un ejército del poderío de Israel. El problema es cómo salir. ¿No le puede pasar a Israel lo que le pasó a Estados Unidos en Fallujah, en Irak? Let's go back to the terrestrial operation. Perhaps for an army like Israel's, it would be easy to enter Gaza, but perhaps it would be harder to exit. Do you think Israel could live the same thing that the United States lived when they entered Fallujah in Iraq? Any type of urban warfare, which is what you have here, you have a large population of Palestinians living in a very crowded area in Gaza. That makes it very difficult to conduct a military operation, because if the Israelis have to go door to door, building to building, it will be very costly to them, and it will be costly to the Palestinian population. So I think Israel has to think long and hard about what is the most effective way to be able to go after Hamas in Gaza, because the targeting of this terrorist group should be their primary goal. How they do that is something that I hope they're thinking long and hard about. To just simply invade another country, another area like Gaza, it could result in a very prolonged war. Bueno, pues él nos responde que cualquier tipo de guerra urbana, que es lo que se está viviendo acá, en una población tan grande como la Palestina, que vive en un lugar tan concurrido como lo es Gaza, hace muy difícil llevar a cabo esa operación militar terrestre. Nos dice que en ese caso los israelíes tendrían que ir puerta a puerta, edificio a edificio, y eso le puede costar muy caro a ellos y también muy caro a los palestinos, a la población palestina. Así que cree que Israel debe pensarlo muy bien y debe pensar qué es lo más efectivo para ir detrás de Hamás en Gaza, porque nos dice que el objetivo de ellos debe ser acabar el grupo terrorista. Ahora la pregunta es ¿cómo lo harán? Él espera que lo estén pensando muy bien, porque invadir otro país
u otra área como lo es Gaza, pues puede resultar en un conflicto o una guerra muy prolongada. Grace, para los que no somos expertos en la guerra, este puerta a puerta del que él habla, ¿él cree que sería peor que lo que estamos viendo ahora, que son estos ataques misiles donde no hay cómo controlar quiénes están viendo afectados? Secretary Panetta, going a bit farther into what you were saying, you mentioned door to door would be very costly, but do you believe that it will be worse than what we're seeing now with these missile attacks that are taking the lives of so many civilians? This kind of military effort to go into a crowded area like Gaza involves many risks. And I think the question that Israel has to think long and hard about is how can it define the goals that Israel is after? And the primary goal is to go after Hamas. The question is it going to be able to do that in a way that does not result in a humanitarian disaster? Mr. Panetta, this is the last question, and again, thank you for your time. After this new situation in the Middle East, why is it so difficult for Israel and even for the United States to understand that the Palestinians, they need a country, they deserve a country? You know, this conflict has its roots going back to 1948. And we have seen wars, we've seen conflicts, we've seen efforts to try to find peaceful solutions. Ultimately, the only way to achieve peace in the Middle East is to be able to have a two-state solution that allows Israel to exist as a nation and allows the Palestinians to have their own state as well. Somehow, we have to arrive at that conclusion. Mr. Panetta in California, thank you for your time. And as always, our regards from Colombia. Thank you very much, and my best to you and to your country. ¿Qué dijo al final Grace? Ahora sí, Grace, ya Alberto ya se niveló, porque es que venía como con una ala herida, pero ahora sí le pegó a donde tocaba, Alberto. Ella venía ahí, pero que en picada le venía hoy su avión, pero ya otra vez cobró velocidad de crucero con este invitado. ¿Qué dijo al final, Grace? Dice que este tipo de esfuerzo militar de entrar al lugar o a un lugar tan concurrido como lo es Gaza involucra muchos riesgos y cree que la pregunta que debe pensar muy bien Israel es cómo puede lograr su meta de ir tras Hamás y si van a poder hacerlo de una forma que no resulte en un desastre humanitario. Nos dice que esa es la pregunta más importante que se debe estar haciendo Israel en este momento. Y pues le preguntaba a Julio ya al final si después de esta nueva situación en el Medio Oriente, ¿por qué es tan difícil tanto para Israel como para Estados Unidos entender que los palestinos necesitan y merecen un país? Y él responde que este conflicto tiene sus raíces en 1948, que pues es un conflicto muy largo, con muchas guerras, y se han hecho muchos esfuerzos para lograr una solución pacífica, pero al final la única forma de lograr la paz en el Medio Oriente es tener una solución de dos estados, que se permita a Israel existir como nación y a los palestinos también que tengan su propio estado, y tenemos que llegar a esa conclusión.